Welcome to BSc Main Physics, Semester 6, Paper 1, Solid State Physics, Unit 3, Band Theory Continuation. Today the topic is S37, Kronig model. Kronig model of square well potential, BSc Main Physics. And we discussed the topic based on a question written here. The question is, discuss the Kronig model of square well potential and show that in a one-dimensional crystal, the periodicity of the potential leads to the concept of energy bands. ക്രോണിക് പെന്നി മോഡൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക, ഒരു ക്രിസ്റ്റലിനകത്ത് പീരിയോഡിസിറ്റി എനർജി ബാൻഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷനായിട്ട് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ക്രിസ്റ്റലിലെ പീരിയോഡിസിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് എനർജി ബാൻഡ് തരും എന്ന് പറയുന്ന ക്രോണിക് പെന്നി മോഡൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. Discuss the Kronig model of square well potential and show that in a one-dimensional crystal lattice, the periodicity of the potential leads to the concept of energy bands. You see the figure. ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു സ്ക്വയർ വെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ താഴെ. ആ മുകളിൽ കാണുന്ന ആക്ച്വൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിലെ പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അയൺസിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ വി ഷേപ്പിൽ കാണുന്നതിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലുകളാണ്. ഇടയ്ക്കുള്ള ക്രസ്റ്റ് പോലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ബാരിയേഴ്സായിട്ട് വിചാരിക്കാം. രണ്ട് അയൺ, പോസിറ്റീവ് അയൺ തമ്മിലുള്ള അകലം നമ്മൾ ഡി ആയിട്ട് പറയും. ഡി ആയി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പീരിയോഡിസിറ്റി. ഈ പീരിയോഡിസിറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി ബാൻഡ് കിട്ടും. ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. രണ്ട് അയൺ തമ്മിൽ അകലാണ് പീരിയോഡിസിറ്റി. അപ്പോൾ വി പോലെ കാണുന്നത് വെല്ലാണ്. ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ക്രസ്റ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് ബാരിയറായിട്ട് വിചാരിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു അപ്രോക്സിമേഷനാണ് ഈ ക്രോണിക് പെന്നി മോഡൽ, KP മോഡൽ. അതാണ് താഴെ സ്ക്വയർ വെല്ലായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ വെല്ലും പൊട്ടൻഷ്യലിനെ കാണിക്കും. ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഭാഗങ്ങളാണ് ബാരിയർ. അത് സ്ക്വയറായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മുകളിൽ കാണുന്ന പടം താഴെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സ്ക്വയറായിട്ട് മാറും. അതിനെയാണ് KP മോഡൽ, സ്ക്വയർ വെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അയൺസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് അയൺസ് തമ്മിലുള്ള അകലം കുത്തിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അയൺസ് തമ്മിലുള്ള അകലം ഡി ആണ്. അത് A+B ആയിട്ട് പറയും. എ എന്ന് പറയുന്നത് വെല്ലിൻ്റെ വിടുത്താണ്. താഴെ നോക്കിയാൽ കാണാം 0 to A. ബി എന്ന് പറയുന്നത് 0 to -B. ബി അത് ബാരിയറിൻ്റെ വിടുത്താണ്. ഈ A+B എന്നുള്ളത് ഡി ആണ്. അതാണ് പീരിയോഡിസിറ്റി. അത് രണ്ട് അയോൺസ് തമ്മിലുള്ള അകലാണ്. A one-dimensional crystal lattice consisting of number of tertiary particles, tertiary positive ions provides a periodic potential. അപ്പോൾ അനേകം പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു ലാറ്റിസിൽ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് കാണും. അവയെ ഒരു പീരിയോഡിക് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ സോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വിചാരിക്കാവുന്നതാണ്. പീരിയോഡിക് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് രണ്ട് പടത്തിലും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പടത്തിലുള്ളതാണ് സ്ക്വയർ വെൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. The periodicity of this potential is D, where D is the lattice constant. രണ്ട് അയോൺസ് തമ്മിലുള്ള അകലം. This potential can be represented as Vx is equal to Vx plus Nd. ഇത്തരം ഒരു റിലേഷൻ നിങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് തിയറി പഠിക്കുന്നതാണ്. A very good approximation of this potential is an array of rectangular wells and barriers. അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ റെക്ടാങ്കുലർ വെൽസ് ആൻഡ് ബാരിയേഴ്സ് wells and barriers കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം. having the periodicity of the lattice. This approximation is known as Kronig penny model. It is shown in the figure B. അത് താഴത്തെ പടത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അപ്രോക്സിമേഷനെ നമ്മൾ KP മോഡൽ എന്ന് പറയും. അത് താഴത്തെ പടത്തിലുണ്ട്. in the KP model, the width of each well is A and that of each barrier is small b. Then periodicity of potential D is A+B. Then the potential function can be written as Vx is Vx plus Nd, equation number 1, where D is A+B. The potential shown in equation 1 is represented by block function in the form. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കൊരു ബ്ലോക്ക് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാം. psi x ആയിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാം ഈ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ. അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഫംഗ്ഷനാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ബ്ലോക്ക് തിയറം that we have seen. psi x is equal to e raised to ix ux. ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ഫംഗ്ഷൻ മോഡൽ എഴുതും.
അപ്പോൾ ആ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സൈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ഐ കെ എക്സ് പ്ലസ് ഐ കെ എക്സ് ഇൻറ്റു യു എക്സ് എന്ന് പറയും, ഓർ ഇൻറ്റു യു ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്, വേർ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 pi n by n d, where small n is 0 plus or minus 1, comma plus or minus 2, etc. and n number of ions in a row, റോയിലുള്ള അയോൺസിൻ്റെ എണ്ണമാണ്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് കേസായിട്ട് പറയുകയാണ്, ഇഫ് 0 ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ എ, ബി എക്സ് ഇസ് 0. അപ്പോൾ ഇൻസൈഡ് ദ വെല്ലാണ്, ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 0 ആൻഡ് എ, ഇൻസൈഡ് ദ വെൽ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് 0, വി എക്സ് ഇസ് 0. ദ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ്, ഇപ്പോൾ വി 0 ആണെങ്കിൽ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും? ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2m ബൈ എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ഈ സൈ 0. ഇപ്പോൾ വി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് ആ 2m ബൈ എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ഇ മൈനസ് വി എന്ന് പറയണം. ഇത് വി 0 ആയതുകൊണ്ടാണ് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ വൺ ഡയമെൻഷനിൽ ഇൻസൈഡ് വെല്ലിൽ പറയുന്നത് ഡി സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2m ബൈ എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ഈ സൈ ഈക്വൽ ടു 0. എച്ച് കട്ട് ഈസ് h by 2 pi, m is mass of particle, mass of ion producing the potential. ഇനി നമ്മൾ ഈ സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈ 1 എന്ന് വിചാരിക്കും. ലെറ്റ് സൈ 1 ഇൻസൈഡ് വെൽ ഫംഗ്ഷൻ. സോ ദ എബോവ് ഇക്വേഷൻ വി റൈറ്റ് ആസ് ഡി സ്ക്വയർ സൈ 1 ബൈ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2m by h കട്ട് സ്ക്വയർ ഈ psi 1 is 0 because we have taken psi as psi 1. ഇനി ഇവിടെ ഈ 2m by h കട്ട് സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ k1 സ്ക്വയർ എടുക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ സൈ 1 ബൈ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ സൈ 1 is 0, where k is the root of 2m e by h കട്ട് സ്ക്വയർ. That is equation number 2. Now, region 2, in the region barrier, the region of barrier, in the region minus b less than x less than 0, that is x is in between 0 and b, v x is v, അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ v ആയിട്ട് വിചാരിക്കും. the Schrodinger equation becomes d square psi 2 by d square plus 2m by h കട്ട് സ്ക്വയർ e minus v. പൊട്ടൻഷ്യൽ പരിഗണിക്കണം. e minus v psi x psi 2. Here we take the wave function psi 2. In the place of psi, we write psi 2 for region 2. That is d square psi 2 by d square plus 2m by h kata square e minus v psi 2 is 0. Take that quantity plus that is we take that quantity 2m by h kata square e minus v as minus k to square, therefore k to square is 2m into v minus e by h kata square. In that manner we take the quantity 2m by h kata square e minus v as minus k to square, so we write d square psi 2 by d square minus k to square psi 2 is 0. Equation number 3. According to block theorem, the solutions of equation 3, 2 and 3, block theorem പ്രകാരം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? The solutions are the solution of I1 is equal to e raised to I kx u1, equation number 4, for 0 less than x less than a, psi 2 is e raised to I kx u2, 5 for minus b less than x less than 0. Putting 4 in equation 2 and 5 in equation 6, equation 3. You look here, putting 4 in 2 and equation 5 in 3. അവർ രണ്ടും കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, ഡി സ്ക്വയർ യു 1 ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 ഐ കെ ഡി യു 1 ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് കെ 1 സ്ക്വയർ മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ യു 1 ഈ 0. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6. ഡി സ്ക്വയർ യു 2 ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 ഐ കെ ഡി യു 2 ബൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് k2 square plus k square u2 is equal to 0. Equation number 7. ശ്രദ്ധിച്ച് you write it carefully. Minus plus etc. must be written carefully. The solution of equation 6
Solution of equation 5. The solution of equation 5 is of the form u1 is e raised to mx, equation number 8. Put to u1 in equation number 6. Put to u1 in equation number 6 and simplifying we get m square plus 2 ikm plus k1 square minus k square is 0. This is a quadratic equation in m. This is a quadratic equation. So m is 2 So m has two values. This is a quadratic equation in m. Therefore, the value of m, the two values of m are given as m1 is equal to I into k1 minus k, m2 is minus I into k1 plus k. Therefore, since m has two values, the solution number 8 becomes the solution number e raised to mx in the solution. The solution number 8 becomes u1 is equal to a e raised to m1x plus b e raised to m2x. That is u1 is equal to a e raised to I into k1 minus kx plus b e raised to minus I into k1 plus kx. Equation number 9, where 0 less than x less than a. Similarly, we get u2 is equal to c e raised to k2 minus ik into x plus d e raised to minus of k2 plus ik into x, equation number 10. So 9 and 10 equations we carefully note. u1 is a e raised to I into k1 minus kx plus b e raised to minus I into k1 plus kx, equation number 9, where 0 less than x less than a. Similarly, we get a u2 is equal to c e raised to k2 minus ik into x plus d e raised to minus k minus of k2 plus ik into x, equation number 10, where minus b less than x less than 0. The wave functions and the derivatives must be continuous at x is 0. ഇപ്പോൾ x0 ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷനും ഡെറിവേറ്റീവും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. Then u1x at x is 0 to infinity equal u2x at x is 0 to infinity. അതായത് ആ ബാർ അറ്റന്ന് വായിച്ചു കൊടുക്കുക. And du1 by x at x is 0 to infinity is equal to du2 by dx at x is 0 to infinity. That is a condition. These conditions give that a plus b is c plus d. ഈ കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് തരുന്ന റിസൾട്ടാണ് a plus b is c plus d, equation number 14, and I into k1 minus k a minus I into k1 plus k. B is equal to k2 minus ik into c minus k2 plus ik into d, equation number 13. You remember there are 4 constants a, b, c and d. 2 constants are coming in first equation number 12 and 4 constants. 4 constants are coming in both equations. The 4 constants are a, b, c and d, and you try to write these constants in the examination. The constants are very important, a, b, c and d. As the potential is periodic, the value of the function at x is equal to a must be equal to that at x is minus b. എയിലും ബിയിലും മൈനസ് ബിയിലുള്ള ഫങ്ഷൻസ് സെയിം ആയിരിക്കണം. ഹെൻസ് വി ഗെറ്റ് അനദർ റിസൾട്ട്. പല സ്റ്റെപ്പുകളും നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് യു റിമെമ്പർ u1x at x
equal to a equal to u2x at x is minus b, and du1 by dx, the derivative at x is equal to a is equal to du2 by dx at x is equal to minus b. Equation number 14. Under these conditions, equations 9 and 10 become a e raised to minus I k1 minus ka plus b e raised to minus I k1 plus ka equal to c e raised to minus k minus of k2 minus I k b plus d e raised to k2 plus I k into I k t I k into b. You see the equation, I read the equation once again. A e raised to I into k1 minus ka plus b e raised to minus I into k1 plus ka equal to c e raised to minus of k2 minus I k into b plus d e raised to d e raised to k2 plus I k into b. Equation number, next number, that is 14. That is equation 15. 15th equation. And now we are coming to the final equation. That 17th equation is the final equation, 17th, and this is 16th equation. And I into k1 minus k a e raised to e raised to I into k1 minus k a minus I into k1 plus k b e raised to minus I k1 minus I of k1 plus k a equal to k2 minus I k c e raised to minus k2 minus I k into b minus of k2 plus I k into d e raised to k2 plus I k b. That is equation number 16. Now there is an important point. For a non-trivial solution of equation 13, 14, 15, 16. For a non-trivial solution means a solution which is not equal to 0. For a non-trivial, the solution which are other than 0. For a non-trivial solution of equations 13, 14, 15 and 16, the determinants of the coefficients a, b, c and d. അപ്പോൾ 0 ഒഴിച്ചുള്ളൊരു സൊല്യൂഷനകത്ത് എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും വിലകൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാകും. അത് ഇത്തരം ഒരു ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. ഇനി പറയുന്നൊരു ഇക്വേഷൻ, the constants will satisfy the following equation. The constants will should give the relation, and this is the final relation, the 17th relation, the most important relation. When you write a Kronig model, you have to remember this equation. The equation is k2 square minus k1 square by 2 k1 k2 sin h, hyperbolic function, sin h k2b sin k1a equal plus cos h k2b cos k1a is equal to cos kd. Equation number 17. You read the equation carefully, write the equation carefully. K2 square minus k1 square by 2 k1 k2 sin h, hyperbolic function, k2b sin k1a plus cos h k2b
cos k1a, there are two hyperbolic functions, sin h and cos h, and also sin and cos, is equal to cos the RHS term, cos kd, periodicity, k into d, equation number 17. And this is the very important equation. As K2 and K1 are functions of energy, the left side of the equation is a function of energy. ഇപ്പോൾ കോസിനും സൈനും യൂണിറ്റ് ഇല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. K1ഉം K2ഉം എനർജിയുടെ ടേമുകളാണ്. അപ്പോൾ LHSലെ ടേം ഒരു എനർജി ഫംഗ്ഷനായിട്ട് മാറും. എനർജി ഫംഗ്ഷൻ അതായിട്ട് മാറും. ഇത് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫുണ്ട്, കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എനർജി ബാൻഡ്. ഇപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എനർജി ബാൻഡ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ നോക്കണം. ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് EOR-V ആണ്. EOR-V എനർജിയാണ് എടുക്കുന്നത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ. വൈ ഡയറക്ഷനിൽ എടുക്കുന്നത് കോസ് KD ആണ്. കോസ് KDയുടെ ഏറ്റവും കൂടിയ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം +1 ആണ്, കുറഞ്ഞ വാല്യൂ -1 ആണ്. എന്നിട്ട് ഫങ്ഷൻ ഈ RHS ഫങ്ഷൻ, എനർജി ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ കിട്ടും ഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ +1 ഈ കോസ് KD +1ൻ്റെയും -1ൻ്റെയും പുറത്തേക്ക് ആ ഗ്രാഫ് പോകുന്നത് കാണാം. അവിടെ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ അലൗഡ് അല്ല, അകത്താണ് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എനർജി വരുന്നത് ആ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ലോട്ടർ ലൈൻസ് കാണുന്നില്ലേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്, ആ ABCD അവിടെ നിന്ന് പ്രത്യേകം അഡീഷണൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ABCDDEF ആ ഭാഗത്താണ് പാർട്ടിക്കിൾ എനർജി ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയാണ് പാർട്ടിക്കിൾ നിൽക്കുന്നത്. പാർട്ടിക്കിൾ സ്റ്റാൻഡ് ഉള്ളത് ഇടയ്ക്കാണ്. ബാക്കി നമ്മളിങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട് ആ ഡോട്ടർ ലൈൻസിന് ഇടയ്ക്ക്. ആ ഗ്രാഫ് പുറത്ത് പോകുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഡോട്ടർ ലൈൻസിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗം, അവിടെ പാർട്ടിക്കിളിന് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. അത് ഫോർബിഡൻ ബാൻഡുകളാണ്. അപ്പോൾ ഫോർബിഡൻ ബാൻഡ് ആണ് നമ്മളവിടെ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർബിഡൻ ബാൻഡ്സ്. പിന്നെ അലൗഡ് ബാൻഡ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ്. ഫോർബിഡൻ ബാൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് അലൗഡ് ബാൻഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ പ്ലോട്ട് ഓഫ് ദി KP മോഡൽ. ഗ്രാഫിക്കൽ പ്ലോട്ട് ഓഫ് ദി ക്രോണിക് പെന്നി മോഡലാണ് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. KP പൊട്ടൻഷ്യൽ അതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ABCDEF എല്ലാം വെൽസിലെ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ബാൻഡ് അലൗഡാണ്. പിന്നെ BC അതുപോലെ DE FG അതെല്ലാം ഫോർവേഡ് ബാൻഡ്സ് ആണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കഷനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. The RHS of equation number 17, അത് കോസ് KD ആണ് RHS. The RHS equation number 17 can have values in between +1 and -1. RHSൽ വില +1ൻ്റെയും -1ൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ്. Whereas LHS can have values outside this range. അപ്പോൾ ഈ RHSൽ കോസ് KDയുടെ വാല്യൂ +1 -1 മാക്സിമം. LHSൽ അതിന് പുറത്തേക്കും വാല്യൂസ് പോവുക നമ്മൾ എനർജി കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ. Therefore, equation 17 can be satisfied only for values for which LHS remains between +1 and -1. അപ്പോൾ RHSൻ്റെ വാല്യൂ +1 -1 മാക്സിമം ആകുമ്പോൾ LHSലെ വാല്യൂ അങ്ങനെ വരാൻ പാടുള്ളൂ, അതിന് പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല. That is in a crystal only certain energy bands are allowed for the electron, and there are regions of energy which are forbidden. അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിളിന് എനർജി ഇല്ലാത്ത ചില റീജിയനും ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. In other words, in one-dimensional crystal,
the condition that is x plus nd, ux plus nd is equal to ux leads to the concept of energy bands. അപ്പോൾ എനർജി ബാലൻസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റാണ് ഇക്വേഷൻ 17 തരുന്നത്. ഇക്വേഷൻ 17 is transcendental one. ഇക്വേഷൻ 17 ട്രാൻസെൻഡൻ്റലാണ്. ട്രാൻസെൻഡൻ്റൽ എൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കുക, TRINSCENDENTAL. Equation 17 is a transcendental equation. Transcendental means the equation beyond our knowledge. The solution we cannot do in actual mathematics, but it can be done graphically. Transcendental, something beyond our information. That is the meaning of transcendental. Equation number 17 is transcendental, beyond our knowledge, and the solution can be, and it can be solved graphically. It can be solved graphically. It can be only be solved graphically. For that, the left side of the equation is plotted as a function of E or V, continuous curve, and the limiting line cos k d plus or minus 1, broken lines. Bars are also drawn. നമ്മൾ ബാറായിട്ടിങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. Are also drawn. Energy ranges for which cos kd is between plus 1 and minus 1 are allowed ones. In the figure, allowed energy ranges are A, B, C, D, E, F, etc. The forbidden bands are B, C, D, F, G, etc. A, B, C, D, E, F. We have joined in the figure. You see the figure once again. That's a discussion, and this is another form of the same question, Kronig penny model. In an examination, another form of the question, apply boundary conditions. അതായത് 0 ലെസ് താൻ എക്സ് ലെസ് താൻ എ എന്ന് പറയുന്നതും മൈനസ് ബി ലെസ് താൻ എക്സ് ലെസ് താൻ 0 എന്ന് പറയുന്നത്. Apply boundary conditions to the wave train Kronig penny model and set up the equation for the 4 coefficients. That is equation number 17. You derive the equation number 17. That contains the solutions of A, B, C, and D. That is all. That is all with the Kronig penny model. We continue our class. Thank you very much.